Hello, привет. Hi guys. Sorry today a little bit later. Had to feed my dogs. Can you hear me, everyone? Вы меня видите? О, мои студенты. Питер, Марина. Привет, привет, друзья. Так, привет, Конни, Анжелика. Как у вас дела? Yeah, how are you, everyone? What's new? Tell me, что нового? Что у вас нового, что интересного? So while everyone is joining, yeah, I'm just gonna wait and check everything working fine. Okay, seems working fine, да. Но у меня все хорошо. I'm all okay. I'll tell you some little story. Я шел домой, и я увидел кошки, маленькие кошки на улице. Это были котята. Да? Я услышал мяу, мяу, мяу. И я думаю, боже мой, что делать? Это котята. Да, и эти котята кто-то оставил этих котят на улице. Понимаете? Let me show you сейчас, so you understand. Вот, видите, кто-то оставил этих котят в коробке. Вот. И да, я подумал, о, что делать? И потом я взял их домой. Я думаю, ну, у меня уже очень много кошек. Да, но потом моя жена, она написала пост в Фейсбуке, и мы нашли новый дом, новую семью для этих котят. Так что все хорошо. Да, друзья, что у вас нового? Есть новые истории. So, for those who didn't understand my story, I'll just quick recap. As always happened to me, I was walking home from just have a walk, and then there was some cats. Somebody dumped kittens. I guess the mother gave birth, and then I didn't want to take them, but they were so small, and I came home. And after that, I talked to my wife, and we decided to go rescue them. And luckily, she made a post on Facebook, and we found a family. Whew, that was very scary moment, because I already have 6 cats. I didn't want to have more cats, but wanted to help them. Yeah, what's new in your life, guys? What's interesting? Connie, сегодня идет дождь. Okay, Connie, where do you live? Где ты живешь? Can you remind me? I don't remember. Where do you live? Вот. Да. Angelica. Anybody else is here? Seems like we only have few people today, huh? I see only 15 people watching. Вот. Texas. Oh, okay. So in Texas also they have rain. I thought in Texas always sunny. Вот. Ну хорошо. So I think we need to wait for a few more minutes to more people to join. So few. Анжелика из Бразилии. Хорошо. Отлично. So, all right. We don't have time. It's already a lot of time. So let's keep going. Let me do the official introduction. Привет, друзья! Hi guys, welcome back to my live stream, or if you're watching in after that, well, hello. Today we're gonna look at the story of Rosa, Italian girl, and her life and her Russian roots. We'll get to that a bit later, but today we are going to look at the typical week of her grandma. Where does she go on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays? So we're going to learn how to talk about these things in Russian. But before that, don't forget to put like for this video. Yes, because it's very important. So
if we are doing it live, maybe YouTube will show it to more people and more people will join it. So if you can do that, would very much appreciate it. Yes, so hi Kamuran from Istanbul. Привет, привет. Артем. Привет, Артем. Да, кошки любят Сергея, я знаю. Я знаю, Питер. Да, 25 градусов, Марина, в Базеле, да? Я думаю, солнечно, хорошая погода. Вот. Anyway, so let's go and see. First, we're gonna review what was before. Yep. Oh, that's not what we're doing right now. Here, right. So we're gonna review first what we studied last time. We were talking about verbs of motion, ездить. So right now, I want you to listen to it. And if you didn't watch the previous video, you can watch it later if you're on the live stream. If you're not on the live stream, then go watch it right now and then come back here. So I'm gonna recap, gonna ask you questions. So first of all, куда ездит Роза каждый месяц? Куда ездит Роза каждый месяц? Роза ездит на работу? Нет. Роза ездит каждый месяц. Куда? Вот. Роза ездит к бабушке, да? Роза ездит каждый месяц к бабушке. Вот. И на чем Роза ездит к бабушке? Роза ездит к бабушке на автобусе или Роза ездит к бабушке на трамвае? Да, Питер, на машине. Все правильно. Роза ездит к бабушке на машине. Угу, хорошо. И где живет бабушка? Бабушка живет в городе, бабушка живет в деревне, да? Где она живет? Бабушка живет в деревне, да? Вот, хорошо. И бабушка ездит к Розе? Да, бабушка ездит к Розе. И как часто бабушка ездит к Розе? Не часто, да? Бабушка ездит к Розе только один раз в год, да? Потому что бабушка уже старая, вот. Бабушка ездит к Розе на машине? Нет, бабушка не ездит на машине, потому что бабушка плохо видит, да? Бабушка очень плохо видит. Но на чем бабушка ездит к Розе во Флоренцию? На поезде, правильно. Бабушка ездит к Розе на поезде. Угу. А Кристиан ездит к его бабушке, да? Где живет бабушка Кристиана? Бабушка Кристиана живет в Тоскане, в Неаполе, в России. Нет, бабушка Кристиана живет в Риме, да? И Кристиан обычно не ездит к бабушке на машине. Он обычно ездит к бабушке на поезде или летает на самолете. Вот. Да. И, как сказать, поэтому он летает к бабушке на самолете
не на машине, потому что бабушка живет далеко, да? Вот. Бабушка живет очень далеко. Хорошо. Так, ну давайте смотреть новый урок. Let's see the new lesson. Вот. We have a troll in the comments, so I just deleted him. That will be better. Вот. Russian people think it's very smart to come to the channel where other people learn Russian and write something stupid. Anyway, let's go and see what's gonna happen next. So we're gonna do like this. Yeah, that would be better. So we're gonna talk about grandma's week, да? Обычная неделя бабушки. And first we need to remember, look at the days of the week. So we have 7 days of the week. We have понедельник, да? Let me make them a little bit bigger so you can see them better. Here they are. Понедельник, вторник, Tuesday, right? So in Russian we start days of the week from Monday, not from Sunday. So понедельник, Monday, вторник, Tuesday, среда, it's Wednesday, четверг, Thursday, пятница, Friday, суббота, Saturday, and воскресенье, Sunday. Right? Yeah. And how do you remember, right? How to remember this properly? So the thing is that let's look at the etymology of these words. So first of all, понедельник. If you think about понедельник, what do we first see here? We see the word недель, да? Неделя means week. So понедельник means actually after week. Like, so you can think of it as a week has passed and we have a new day. But actually in the past, the word неделя, it didn't mean a week, it meant Sunday. And why it's Sunday? Because не делать, don't do anything. So on Sundays, people don't do anything, therefore it's неделя, right? So, and then понедельник, it's a day after Sunday. So day after people don't do anything. Yes. And then we have вторник. So you might guess вторник come from the word второй, which means second. And then среда come from the word середина, middle, right? So the middle of the week. Четверг come from fourth day, right? Четвертый день. Пятница, you also can see it's fifth day, пять, пятница. Суббота come from the word Sabbath. If you are Christian, you probably know what a Sabbath is, or you're Jewish, or maybe even in Islam they also have Sabbath, but I'm not sure. So it's kind of like a religious day. I am not Christian or Jewish or Muslim, so I don't know what does it actually mean, but it has something connected to like spiritual day. So that's why Sabbath, Subota, Saturday, I guess. I'm not sure if Saturday connected to that, but that's the origin of this word. And then воскресенье, it's very interesting word for Sunday because in the past it was неделя, as I said, but then I guess when we got Christianity, I don't know when this happened exactly, I won't lie, but if you look at the word, I have the word крест, and крест is a cross, right? Крест. So воскресенье means when the cross, with the Christ actually, Christ has risen. So that means literally resurrection. So yeah, so воскресенье, it's Sunday. It's a day when the Jesus came to life. And that's why we call it Sunday, воскресенье. Yeah, I hope that makes sense. Yeah, now let's see what does grandma do on all of these days. I see you guys who are writing something in the chat. Let's see what's going on there. So you are speaking too much English. You should be speaking only Russian. This is not how... Okay, hello, Paladinik. Well, actually, I'm explaining people things, and it's for beginners. That's why I'm speaking a lot of English here. If you want to listen only Russian, you can watch my videos.
this is a stream where we can talk and it's comfortable for people. So thank you. People would not understand. Exactly. Yes, so that's why here I speak a lot of English. Right, so let's go. Thank you, Connie. So let's go, my dog again here. Let's go and see what we have next. All right, where is it? Yes, so по понедельникам, да, по понедельникам, да, so по понедельникам means on Mondays. По понедельникам бабушка, да, ходит на рынок. Вот. По понедельникам бабушка ходит недельникам, да. Бабушка ходит на рынок. So we use the word ходить, right? Last time we learned the verb ездить. Here it is, right? Ездить. And today we talk about ходить. The difference between them is just that ездить is connected to transport, whereas ходить with walking on foot. However, we can also use the verb ходить even if we go by car or by bus, if we are moving within one city. So if we're moving within a city, then we can use ходить. For example, you can say я хожу на работу каждый день. I go to work every day, but it doesn't mean I always actually walk to work. I can go by car, by bus. So it's okay to use the verb ходить even if you're not just walking, if you're driving. But if you go into another city, another country, you're flying, then definitely ходить wouldn't work. Otherwise, people would actually think that you walked there, you know. So you would say, я люблю ездить в Испанию в отпуск. I like to go to Spain for vacation. So, yeah, that's why, remember, ходить usually for walking, but sometimes okay for moving. But the grandma, she doesn't drive, and she lives in the village, so she actually walking. So, по понедельникам бабушка ходит на рынок, да? Let's delete this guy here. И как вы думаете, что бабушка делает на рынке? What do you think, guys? Что бабушка делает на рынке? Waiting for your answers in the comments. Oh, don't have any tea with me today. Yeah, hopefully it will... Next time I'll make some tea. Да, бабушка покупает ананасы, фрукты, овощи, да. She's buying something there, right? So, yeah. Бабушка покупает продукты, да, на рынке. Вот. По понедельникам. So you can see, we say понедельник, Monday, on Mondays. So it's not like this Monday, it means every Monday. По понедельникам. Да, so we have this ending, means it's repeated. Вот. Then we have next one. Let's copy this. По вторникам. Да? По вторникам. Бабушка ходит на аэробику. Аэробику. Да, so you know aerobics? So she's like dancing like this. It's very popular actually in Vietnam. A lot of grandmas and grandpas, they do this. Mostly grandmas actually. They do this aerobics early morning. So они ходят на аэробику. Вот. And yeah, it's cool. Молодец, бабушка. Вот. The question for you guys. Вы ходите на аэробику по вторникам или по понедельникам? Или куда вы ходите по вторникам? Да? Куда вы ходите по вторникам? Where do you go on Tuesdays usually? Oh, so many of these things. Need to somehow
Make it smaller, I don't know. Okay, let's just delete this guy here. Yeah, that will be better. So, my question is, куда вы ходите по вторникам? So, бабушка покупает еду, покупает фрукты, right? Вы ходите по вторникам? Connie, you said да. You do go on Tuesdays to for aerobics. Питер говорит, нет, я не пойду на аэробику. Мне нужно работать во вторник. Да, правильно, Питер. По вторникам ты обычно работаешь. Я обычно по вторникам иду в гору. Да? Я поднимаюсь в гору. Like I go up the mountain on Tuesdays usually. По утрам, да? In the mornings. So по утрам, in the mornings, по вторникам, on Tuesdays. So it's something that repeatedly people do. Okay, let's see what she does on Wednesdays. So по средам, да? По средам. So по средам or по средам, actually both is fine, the accent. So по средам бабушка ходит в ресторан, да? В ресторан, да. Бабушка ходит в ресторан с друзьями. Вот. Да, она ходит в китайский ресторан. Я думаю, it looks like a Chinese restaurant, да, китайский ресторан. Вот. Когда вы ходите в ресторан? When do you usually go to the restaurants? Вы ходите в ресторан по средам, по четвергам, по пятницам, по субботам, по воскресеньям. Вот. Бабушка ходит по средам с друзьями. Вот. Now, let's see what has happened after that. По четвергам, да, по четвергам, бабушка ходит в библиотеку. В библиотеку. Да, бабушка ходит по четвергам в библиотеку, потому что бабушка любит читать книги. Да, она плохо видит, но, может быть, она берет аудиокниги. Я не знаю, но она ходит в библиотеку. Может быть, ей нравится просто атмосфера в библиотеке. Не знаю. Но бабушка ходит в библиотеку. Друзья, а вы ходите в библиотеку? И когда вы ходите в библиотеку? Я давно не был в библиотеке. I haven't been to library for a long time. Yeah, I think it's... I actually wish to have a good library, because lately I started reading more, but there is no library where I live. Mostly it's a Vietnamese library, and I do read Vietnamese, but mostly online, because too many unknown words. So yeah, I would wish to have more like in English or in Russian library, but unfortunately that's not the case. Yeah, that's fun. По пятницам бабушка ходит на свидания. Or на свидание, I guess. So свидание means date. So grandma, she's 87 or something. She's still dating. Good job. So бабушка ходит на свидания. She's going on a date. You can see she's like dressing fancy with umbrella. Друзья, когда вы ходите на свидание с вашим мужем, с женой, с девушкой, с парнем, вы ходите по пятницам на свидание, по субботам, по воскресеньям. Да. Let's see what you write, guys. Так. So, Анжелика ходит по вторникам на аэробику и работает. Отлично. Марина ходит по субботам, я думаю, на аэробику. Вот. Конни тоже по субботам. Питер ходит в ресторан иногда на обед. День может быть любой. Окей. Но Питер не ходит в библиотеку, потому что Питер покупает книги. Да, Питер покупает книги, это неплохо, да, но, как сказать, я люблю бумажные книги. I like paper books, да, and I don't want to buy
да, just like you understand, да, но, да, я слишком много времени за компьютером, I have too much time in front of computer, so I want to have more, like, paper, analog things. Вот. Конни не ходит в библиотеку. Анжелика ходит в библиотеку по субботам. Отлично. Вот. Питер женат на русской женщине. Молодец, Питер. Когда ты и твоя жена выходите на свидание? Да? I'm sorry, maybe it's too personal question. Знаете, русские люди, we always ask very direct, very personal question. It's our thing. Вот. Да. Alright. Let's go. So, это по пятницам. По субботам, да, субботам бабушка ходит играть в покер. Ходит играть в покер. Да, бабушка очень любит играть в покер. Бабушка нехорошо играет в покер. Бабушка проигрывает деньги в покер. Like she always losing money in poker to her friends. But they're kind. They don't ask bullies or anyone to take money from grandma. They just, I don't know, have their own thing. Но потом бабушка звонит Розе. Роза, у меня нет денег. Я играла в покер. Right? So that's why... Let's do like this, yes. Бабушка, да. Вот, да. And then the next thing, let's see what we have. По воскресеньям, да. По воскресеньям бабушка никуда не ходит. We can say like this. Бабушка никуда не ходит. Да? Она дома. Она сидит дома. So we say like this. So on Sundays, grandma doesn't go anywhere. She just stays at home. Да? Бабушка сидит дома. Let's do like this a little bit closer. Yes. Хорошо? Опа. Вот так. Да. So, бабушка дома, никуда не ходит, просто отдыхает, сидит за компьютером. Вот. Да. Такие дела. Друзья, скажите, а вы по воскресеньям дома или вы по воскресеньям ходите играть в карты, ходите играть в покер? Да. Или по субботам? Что вы делаете обычно по субботам и по воскресеньям? Да, пишите в комментариях. I'm curious to know what you guys usually do on Saturdays and Sundays. Так, Анжелика не играет в покер, не знает. Конни тоже не играет в покер. И Анадж. Да, никто не играет в покер. О, Питер играет в шашки. Молодец, Питер. Ты играешь в шашки по субботам обычно? Я обычно работаю по субботам и по воскресеньям. Но по четвергам и пятницам я отдыхаю. Я играю не в покер, я играю в настольные игры. I play board games. Я играю на гитаре. И что я делаю? Да, я гуляю с женой. Я хожу в рестораны по четвергам, по пятницам. Да, много что делаю. Конни по воскресеньям ходит в парк. А Анаш по воскресеньям гуляет в море. Like, do you go into the sea or you walk by the sea? Окей. Питер играет раз в 2 недели в команде против другой команды. Шашки. Интересно. И Анжелика по воскресеньям читает книгу. Отлично. So, friends, I think we need to finish today because I'm already falling asleep. So, yeah, that's how we use it, right? По понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам, по пятницам, по субботам. And remember always to use the verb
ездить or ходить, right? We use this multi-directional because it's repeated. Вот. Next time we are going to talk about not one directional, multi-directional. We're actually going to talk one directional. So we're going to talk about something that I would say actually the story only starts next time. So before that, we were all doing like a setup of the story, like we're describing what happens usually. But on the next lesson, we're gonna see something interesting. Maybe. We'll see. Anyway, wish you a good week, friends. Hope you enjoyed that. Again, don't forget to put a like if you really did enjoy it. And I see you next time. Пока-пока.